When the game begins, you must produce new villages to rapidly grow your settlement. To support them, first focus on putting your existing villages to work, gathering food from nearby sheep. While your villages are working, use your scout to explore the surrounding area and locate additional resources. When you find more sheep, use your scout to herd them back to your town so that your villagers always have food to gather. Once your scout finds a herd of deer, order your villagers to hunt them. A growing town needs more buildings to support its residents. Construct additional houses to increase your population capacity. Place economic buildings near resources so that your villagers gather more efficiently and waste less time walking. You can also improve your villagers' gathering rates by researching new technologies at your economic buildings. Survival techniques, for example, allows your villagers to hunt faster and carry more food. When you have enough villagers, advance to the next age by constructing a landmark. Each landmark provides a different set of benefits, so choose wisely. When your landmark is complete, your village will spring into the next age, ready to keep growing. To complete this challenge, you must produce many villages and gather enough food and gold to place a landmark and advance to the feudal age. Good luck. Reader, Kutlich. Asteriende. Remember to keep producing new villages. Yeah. Yes. Your villagers need houses. Build a house each time that you have 2 or less remaining population capacity. Send your scouts south to find the deer closest to your town center. Yeah. Waiter. Meta. Yeah. Well done. Done. Your mill is complete. Consider researching survival techniques to make your hunters more effective. Yaro. Working day. Yeah. Working day. Yaru. Yes, sir. Yaro. Gathering day. Waiter. Yaro. Off to Delphi. Work hard. Oh. Yeah. Waiter. Delfende. Firalda. Delfende. Reader. Ridende. Quiera.
Contiende. Poeta. Delfende. Yaro. Poeta. Wodo. Yeah. Quetta? HyperX. Work on. Cheer, lass. Ammo. Huh? Yeah. You Wendy. Don't ye it? Voodoo. Quetta? Yes, Sammy Ende. You have enough resources to construct a landmark, but you also need more villagers to finish this challenge. Working, huh? Yeah, that. The gold medal is out of reach, but you can still earn the silver or the bronze. Yeah. Poeta. There you were. Estes gone paper. Well done. You have quickly built up your economy and are ready for the next age. When you are in a safe position, you can focus on your economy instead of your military. This is risky, but if successful, you can accumulate large amounts of resources with which to crush your enemies. Start by queuing up villagers at your town center and traders at your market, then order your idle villagers to gather resources. How to divide your gatherers between food, wood, gold, and stone is something that you must figure out for yourself, but try to focus on long-term goals and reassign your villagers when necessary. A single town center and market take a long time to produce the required number of villagers and traders, so you will need several more. Make sure that both building types are always producing units. A successful economic boom relies on swiftly producing many villagers and traders. Research economic technologies to make your villagers as productive as possible.
These increase your gathering rates and are crucial to your success. Now it is up to you. Use the lessons that you have learned here and build up your empire. To complete this challenge, you must produce a large number of villagers and traders and advance to the Imperial Age by constructing a landmark. Your first task is to make sure that your town center and market are producing villagers and traders. It is very important that these buildings are never idle. You now have the resources to construct a second town center. Build it near resource deposits so that your villagers have easy access to them. Иди, трудницы, надо внесуть. Конь оседлан есть. Форевник гад. Направляюсь, куда велено есть. Где трудницы надо внесуть? Что накажете? Куда идти? Что делаете? Гряду торговать. Готов, есим, потрудитесь. Excellent. Будем скоро. Once you have the resources, consider building a third and maybe even a fourth town center. Построю скоро. Трудитесь надобно. Что накажете? Начинаю строить и сейчас. Готов, есим, You will need a lot of food to produce enough villagers and advance to the next age. Слушаюсь. Build many farms to ensure a steady food supply. Стройте сейчас. Дайте мне работу. Что накажете? Исправлю торг. Готово, есим, потрудись. Я построю сие. Иди, трудницы, надо внесуть. Построю сие. Now is a good time to build extra markets to produce more traders. Traders are crucial to a booming economy because they boost your gold income and are produced from a different building than villagers, so you can produce both at the same time. Economic technologies cost gold but are crucial. Готов, есим, Select your торговать. economic buildings and research the technologies that you need. Что накажете? Наказ слушайте надобно. Сейчас начну делать. Что накажете? Слушайте все. Начинаю строить и сейчас. Трудитесь надобно. Построено крепко есть. Где трудницы надо внесуть? Что накажете? Сие построю. Что накажете? You need additional houses to produce more units. Готов, есим, потрудитесь. Build extra houses to increase your population capacity. Повинуюсь наказу. Иду торговать. Иди, трудницы, надо внесуть. Дайте мне работу. Начинаю строить и сейчас. Трудитесь надобно. Построено крепко есть. Наказ слушайте надобно. Я построю скоро. Сделаю. Слушайте все. Сберу древеса. Готов, есим, потрудитесь. Люди, приуготовляйтесь, копаю присно. Ладно, есть.
накажете? Трудитесь надобно. Я построюсь. Иди трудницы надобне суть. Сие построю скоро. Куда направляться? Люди, приуготовляйтесь и наказы слушайте. Сделаю. Построено есть. Радость велия есть. Готовы есть? Слушайте все. Потрудитесь. Гряду торговать. Что накажете? Куда Эти направляться? трудницы надобно несут. Иду торговать. Слушайте все. Делаю. Начинаю строить и сейчас. Добро есть. Я построю сие. Слушайся. Я построю сие. Что Трудитесь накажете? надобно. Иди трудницы надо внесуть. Готовь, если потрудитесь. Слушайте все. Надобно копать. Построено крепко есть. Наказ слушайте надобно. Исправлю торг. Труди. Потрудился изрядно. Люди, приуготовляйтесь и наказы слушайте. Построено доброй. Начинаю строить. Готово, если если потрудитесь. потрудитесь. Дайте мне Две трудницы работу. надо несуть. Трудитесь надобно. Наказ слушайте надобно. Дайте мне работу. Сие построю. Что накажете? Потрудился и зря. Я построю сие. А люди приготовившиеся. Потрудился изрядно. Слушайте все. Построены. Собираю древеса, якорь. Слушайте все. Древеса всегда надо носуть. Построено крепко есть. Трудитесь. Что накажете? Куда Трудитесь направляться? надобно. Люди, приготовишься. Иду торговать. Наказ слушайте надобно. Начинаю строить. Трудитесь надобно. Построю скоро. Что накажете? Слушайте все. Яко велено есть. Готов, если Трудитесь потрудитесь. надобно. Построено добро. Наказ слушайте надобно. Построено добро есть. Стоять. Что Иди накажете? трудницы надо внесуть. Трудитесь надобно. Начну коп. Готовы, если потрудитесь. Готов, если люди, приготовишься. Начинаю строить и сейчас. Добро есть. Трудитесь надобно. Трудитесь надобно. Сие построю скоро. Слушайте все. Градо торговате. Люди, трудитесь, приуготовляйтесь. Люди, трудитесь, приуготовляйтесь. Построено есть, радость велия есть. Куда накажете? Что Иди накажете? трудницы надо внесуть. Люди, трудитесь, приуготовляйтесь. Сделаю. Люди, приготовишься. Ну, разумеется. Древеса всегда надобно суть. Трудитесь, трудитесь. Надо найти нам. Исправлю торг. Люди, приготовишься. Люди, приуготовляйтесь и наказывайте. Древеса всегда надобно суть. Дайте мне работу. Что накажете? Трудитесь надобно. Трудитесь надобно. Что накажете? Готов, сделано будет. Куда? Иду туда немедленно. Слушайте наказ, но сие есть долг мой. Добро. Слушайте все.
You are constructing a landmark and advancing to the next age. Don't forget to keep producing villagers and traders while you're building the landmark. Слушайте все. Трудитесь, надо. Готовь есим, потрудитесь. Копаю присно. Слушайте все. Гряду торговать. Люди, приуготовляйтесь, наказы слушайте. Добро. Слушайте все. Начинаю строить и сеть. Слушайте все. Где трудницы надо внесут? Что накажете? Готовь есим, потрудитесь. Люди, приуготовляйтесь, наказывайтесь надо. Наказ слушайте надо. Исправлю торг. Что накажете? Гряду торговать. Люди, приготовишься. Всем дело свое. Сделаю все. Есть сон, есть вдохновение. Great. Your town is an economic powerhouse. Each military unit is unique. They are produced from different buildings, armed with different weapons, and specialized against different targets. Spearmen carry long polearms into battle. They excel at fighting cavalry. Archers perform very well against unarmored infantry due to their long range. Notice how they're concealed among the trees. Positioning units in a stealth forest keeps them hidden until they start attacking. Look, a group of horsemen was hiding out of view behind that ridge. These archers stand no chance against quick and mobile cavalry. Remember these lessons and apply them. Choose the right counters to enemy forces and use the terrain to your advantage to dominate the battlefield. A group of horsemen is about to attack your village. 4 more waves of enemies will soon follow. You must defend the 3 entrances to the village and prevent the enemy from burning down your buildings. You can only deploy one type of unit at a time, so choose wisely. Tommy. Here comes the enemy. Ready your units. Speer, ziel het aber. Mit mir. Verstaan. Well done. Now a group of enemy spearmen is coming from the north.
Choose the right unit type to counter them before they reach the village. See this sparse forest near the road? You can use it to hide your units and ambush your enemies as they pass. Here comes the enemy. Ready your units. Those raiders won't trouble you again. Another enemy band is attacking from the south. This time they're bringing archers. Choose some defenders and face them head on. Ritter, ich gehorche. Ich höre. Just nu. Here comes the enemy. Ready your units. Ich gehorche. Aufgeritere, Sporen. Red ruhig. Ja, bereit. Just nu. Ritter! Ritter bereit! Ja, bereit. Just nu. Gehet Ritter! Ich kann. Bereit! Those archers have shot their last volley. Beware, the enemy is now attacking in force. They are more determined than ever and are bringing both horsemen and spearmen. This time, you can choose two types of units with which to repel the invaders. It is a good idea to use melee infantry as a shield to block incoming enemies and protect your vulnerable ranged units. Use control groups to manage your forces. Ziert! Gesellen! Getan! Tor ich! Here comes the enemy. Ready your units. Getan! Wählig! Aufgang! Land erstarrt! Sieg bereit! Speer dich kann! Kom ich! Breit, Wechselungsstadt! Orgenere! Ja, Speer Ziohi! Land Ziohu nu! Orgenere Garen! Speer Ziohu nu! Sieg bereit! Ja, Speer Ziohu! Excellent. Those raiders were no match for you. A group of archers and horsemen is launching the final attack from the south. Select two types of units to defend your village. Look closely. You can hide some troops behind that ridge on the flank. Use it to ambush and divide the invaders. Aufgat Soldanere. Ja. Regenstad. Sliumonu. Tom ich. Verstaan. Here comes the enemy. Ready your units. Speer, Zio het aber.
Well done. You have repulsed the attacks and kept your village safe. Sometimes your opponent will build walls to ward off attacks. In this challenge, you will learn how to use siege weapons to destroy a fortified camp. Use battering rams to tear down fortifications. Once you research siege engineering, your soldiers can build them in the field. You can garrison several units inside a single ram to keep them safe from arrow fire. Springalds are great for fighting enemy units, but ineffective against walls. Mangonels are moderately effective against buildings, but less so against walls. They deal damage over a wide area, however, and are excellent against groups of foot soldiers. Remember what you've learnt during this introduction. Construct the proper siege weapons to use against your enemy's fortifications and defending forces. With superior siege tactics and equipment, no walls can hold against you. Your goal in this challenge is to destroy the camp of your Rus opponent, who shelters behind thick palisade walls. Use the destructive power of your siege weapons to level the enemy encampment. Every siege unit is specialized, and some may not be suitable for the task at hand. Siege towers, for example, are irrelevant in this challenge because the enemy does not have stone walls. Use rams to batter down your opponent's walls and destroy their buildings. Энийг дуусгав. Таны хороо байр юугаа ойрчилмөө. Тушаал явах цаг боллоо. Жигсэг юугаа бэлдээд жиргэн дагш. Тушаалыг дагсуу. Таны явах цаг боллоо. Enemy patrols guard the camp. Use springalds or mangonels to help your soldiers eliminate these defenders.
도시아대에게 딱소. 오스테티 허라 베이우드보이 허라 아리오가 있지지. 케이보이. 자. 오스테티 허라 하르브크 토이. 자브레기 다그 토이. 아스크 허라 부크다 약발. Эрчүүд өгөжийг садаралах туй. Найт хүмүүн байна мó? Дайсныга дайсгүй. Явах цаг боллоо. Дайсны ядар харагдлаа. Маатад хөдлөх туй. Өгөжийг садаралах туй. Явах цаг боллоо. Өгөжийг садаралах туй. 허라 베이징 안카르 토이 도시 마트 도축 토이 영차고서 Бичатна. Тушаадыг өгнөөгөө дагаж байв. бүгдийг бэлтэж тушаадыг дагах. Your soldiers have broken into the enemy camp. Do not let up. Destroy the enemy landmark and town center to claim victory. 만다득 토이 다이 투문 바스코야 베드 허라 옥동의 당물 도시아대 옥동 토이 허라 아리오가 훔치고 엔추테 베트케이보리 도도 베트 바스타 오스테스티 허럽자 오스테 베트 주구이 자브레기 다그 토이 사진을 어디서 막자 아니 스톱 줘야 되는 알바치 뺏기자 야도 최옹동을 남소 고지 가든 체릭 온도치비라 어떤 하니 자리가 왔소 도시아대서 굳기 어떤 굳기 За тэрэглэн ах. Бүтэн муу тавьсан. Угад юугаар нөмөс. Жагсгүй таг бол бай. Арваа баа. Хөтөнд. Эцэг харуулж баймгүй. Атгад гэмгүй. 잘못한 영혼 약속을 잠깐만 봐 도시아 어디 가든 체릭 Flattening an enemy base is satisfying, but prioritizing the town center and landmark will yield a swifter victory. 도시아대 어디 겠구이 오스테스티 허라 도시아 부담을 Удахгүй тушаа нэггүй. Харуулжта. Жадад зэрэг жад юугаан иднүүд. Зэргүүдээ юу болвэ? Хөтөд. 도시아대 케이보이 The gold medal is no longer within reach, but you can still earn the silver if you hurry. Sometimes your opponent will build walls to ward off attacks. Every siege unit is specialized, and some may not be suitable for the task at hand. Siege towers, for example, are irrelevant in this challenge because the enemy does not have stone walls. 오스테스티 허라 베이징
Use rams to batter down your opponent's walls and destroy their buildings. Миний чад анхаарахгүй. Хийх ажил байхгүй. Ажил дууслаа. Энийг дуусгав. Өсөлтгүй яа бэл. Ирчүүдээ шин бидэд шимэр туршуудаа давхицуу. Хороо тушаалын дагуу хиймүү. Тушаал зааврыг дагагдахгүй. Хиймүү. Хороо шатандаа. Өгчөг садараалахгүй. Дай хүмүүс байнабоо. Enemy patrols guard the camp. Use springles or mangonels to help your soldiers eliminate these defenders. Тушаалаар болсон. Өцөд хороо бүхэндээ явмуу. Өсөлтийн хороо өсөлтийн хороо бид хөдөлмөр. Тушаалыг дагсуу. Тушаалаар болсон. Хороо хөдөл. Өсөлтийн хороо харагдахгүй. Хороо хөдөл. Өсөлтийн хороо тушаалаар болсон. Өсөлтийн хороо бүгд тийм үү? Өсөлтчаа. Хороо чимүй. Кирик харахгүй. Мадмурын зот байдаг. Адмор тушаалыг авдаг. Тушаал баатад хөдлөхгүй. Явах цаг боллоо. Хороо тушаал авахгүй бидэн. Адмор тушаал авахгүй. Ани хархууны хиймээ. Бидэнд тушгаалгүй өөрийн зааврыг дагагдахгүй. Бид харж байхгүй. Бүгдийг бид зааврыг дагагдахгүй. Хороо өсөлтийн хороо бид хөдөлмөө. Хиймээ. Оршиг таны тушаалыг үг дуугүй дагмуу. Туршаад өсөлтийн хороо тэгчүүдээ. Тэднийг мөндөрсөө. Your soldiers have broken into the enemy camp. Do not let up. Destroy the enemy landmark and town center to claim victory. Тушаал сонсогдгүй. Найд хүмүүс байна уу? Тушаалаар болсон. Бүгдийг хиймүү. Хороо тушаалаар хөдлөхгүй. Гэгчиг югаагсгүй. Хороо эдэн хороо. Өсөлтийн хороо тушаалыг дагсуу. Төгөд бид. Тушаалыг дагсуу. Харам хараад байгуй. Хороо зааврыг дагсуу. Тушаалыг дагсуу. Хороо баяр юугай. The enemy town center lies in ashes. They will not recover from this loss. анхаарахгүй. Явах цаг боллоо. Баатад хөдлөхгүй. Хороо өгнөгөө дагмаа. Хороо тушаад авахгүй яа мэдэн. Дай хүмүүс байна мó. Жиг жигсэг үгээд тушаадаар онцоо.
Бүгдийг таны тушаалын дагуу хиймэл. Хараа аавгаа их хүсэлтийн хороо хөдлөм үү? Flattening an enemy base is satisfying, but prioritizing the town center and landmark will yield a swifter victory. The gold medal is no longer within reach, but you can still earn the silver if you hurry. You have destroyed the enemy landmark. The Rus camp was no match for your clever use of siege weapons. Good work. When facing enemy walls or defensive buildings, you need siege engines to win the day. As early as the feudal age, your infantry can construct battering rams and siege towers. While not as powerful as the siege engines of later ages, they can still sometimes be the best choice. Battering rams can protect infantry from arrow fire and punch holes in enemy fortifications. Siege towers allow you to take control of enemy walls without reducing them to rubble. However, both of these weapons must travel to their targets, exposing them to enemy attacks. In the Imperial Age, you can construct more powerful engines from the siege workshop. Trebuchets and bombards can tear down gates and buildings from a distance. They can only fire in certain arcs and on certain trajectories, however, so position them carefully. They are also expensive, so guard them well. You must choose the best weapons to employ for the task at hand. Your opponent seeks refuge behind thick stone walls. To triumph, use siege weapons that can overcome these fortifications.
Your resources are limited, so think carefully before deciding which siege engines to deploy. You can also research additional siege technologies at the Madrasa, the Delhi Sultanate's version of the university. Every second spent waiting for these technologies to complete, however, is a second lost towards earning a medal. لشکریان حاضر خدمت. مانید و جنگید نیزه وران دلاور. لشکریانتان مستعد جنگند. اینک مر کار را آغاز کنند. این کار تمام. دلاوران راه روید. بفرمان. مستعدیم امر فرمایید. افسار احکامتان معلوم بود. احکام فرمان حرکت برداشت. افسارتان مران را انجام خواهد داد. احکام چه باید نابود شود؟ احکام بر افسارتان همه افساران محاصره هنگام شدن اینک بر آن را انجامم. افساران تمام خواهد گشت. افساران حرکت کنند. آن انجامیده خواهد شد. احکام بر اینک مرزوب‌هایتان را جنبان. Your enemies are now sallying forth from their walls. افساران توفندی را حکمی معقول اطاعت. افساران محاصره مستعد. همه به سلاح روید. بر سلاح‌ها را افساران محاصره هنگام شدن را نرود. افسار محاصره پیش روید. احکام بر افسارتان بار به بسته و حرکت کنند. مشکوبان آری افسار را تنیمش افسار. افساران احکام بر افسارتان بسیار بد. افسار چون کنند. With its walls in ruins, the heart of the city is now vulnerable. افسار منتظر The enemy town center lies within range. همینطور که خواهش بکردید حرکت کنم. آری افسار راه پیماید. افساران مانید و آن انجامیده خواهد. افسار احکام اطاعت کنم. احکامتان معلوم بود. افسارتان در آن را انجام خواهد داد. شکنی فرمانتان اطاعت شود. افسار منتظر همه به سلام افساران احکام چه باید نابود شود؟ احکام
آن را به آنها رسانید. چطور ممکن است دیر اندازد؟ ارزوها را نگهد اینجا! بهر سنگ صبر کنید افسران! لشکریان حاضر خدمت! احکامتان معلوم بود. You have raised the first enemy landmark. سواری دلپسند. افسران مستعد فرمان حرکت مردان. The gold medal is no longer within reach, but you can still earn the silver if you hurry. مستعدیم افسار آراسته. اینک سوارا میروند. You have destroyed the second enemy landmark. مرزین و سوار ادوها افکنن! افسران توپبندی! جلو روید! به کجا روید؟ که باید نابود شود! فصل بنده حکم دارید؟ احکام؟ ادو را هوا گردانید! همینطور که فرمودید به مکانی نو حرکت کنم! حمله کنان هیچ نخواهد ماند! آراسته آماده فرمان. The enemy town center lies in ruins. The enemy town center and landmarks are obliterated. Well done. As the game progresses, you will gain access to increasingly powerful troops. Heavily armored knights, crossbowmen, and men-at-arms will tend to form the core of your armies. However, you will still find use for lighter troops in a supporting role. Men-at-arms, for instance, are slow and heavy units with significant armor. They can easily defeat any lighter unit on the battlefield. Crossbowmen have a powerful ranged attack that makes quick work of light infantry and does additional damage to heavy units. If you are fielding an infantry force and see many crossbowmen in your enemy's army, retreat to preserve your force. Heavy melee cavalry, such as knights, repel most attacks and can charge at speed, inflicting heavy damage and throwing opponents into disarray. Here, the knights force the crossbowmen to engage unfavorably and quickly cut them down. However, as with regular horsemen, knights should steer away from enemy spearmen. In most battles, you will face armies comprised of many different unit types. Deploy a combined force of your own, choosing units that counter those of the enemy and look for opportunities to draw them in. Remember what you've learned here and add it to your arsenal of battle tactics.
Your soldiers have spotted an army marching towards your village. The first group of attackers that will reach you is comprised of men-at-arms, but 5 more waves of enemies will soon follow. A force of enemy men-at-arms is approaching. Choose a group of units to counter them. Select one of the production buildings in the center of the village to deploy a group of units. Bereitet, gehorche Befehle nun. Tour nach Geheißen. Edele Ritter sind da so bald. Geheiß kann ich. Nach Ihrem Befehl. Auf und zieht ab, Buggener. Here comes the enemy. Ready your units. Stand straff und zieht ab. Alsbald, ja. Zieht aber mit Ile, Buggenere. Bereit zu schießen. Alsbald, ja. Achtet auf die Geheiß. Wen ziehen ab nach Befehl. Bereitet euch, Buggenere. Das ist gut. Zieht aber. Bereit, macht schnell, Buggenere. Alsbald, ja. Ach, auf und zieht ab, Buggenere. Stand straff und zieht ab. Hält euch Befehle nun. Nach eurem Befehl. Tour nach Geheißen. Machet schnell, Buggenere. Gerät stand straff. Geheiße kommen, Buggenere. Achtet auf die Geheiße. As a game progresses, a force of enemy men-at-arms is approaching. Choose a group of units to counter them. Select one of the production buildings in the center of the village to deploy a group of units. Armbrust, setze Armbrüste ab! Marschiere! Armbrust, auf Gott, Armbrüste! Im Pflicht nach... Here comes the enemy. Ready your units. Niedere Armbrustschütze! Armbrustschütze, bewegt! Ja, im Augenblick! Bereitet, verdienen, min Soldem! Armbrust, ich hörte das! Bereit! Marschiert, Armbrustschütze! Armbrüste! Tue ich! Auf Gott, Armbrüste! Ich hörte das! Armbrustschütze, bewegt euch! Nach Geheiß! Armbrustschütze, bewegt euch! Tue ich! Setzt Armbrust! Marschiert, Armbrustschütze! Armbrustschütze, bewegt euch! Setzt Armbrust an! Marschiert! Bereit, setzt Armbrust auf! Marschiert! Verdienen mit Schulden! Auf Gott, Armbrüste! Bereit! Marschiert, Armbrustschütze! Bereit! Marschiert, Armbrustschütze! Verdienen mit Schulden! Setzt Armbrust an! Marschiert! Auf Gott, Armbrüste! Bereit! Marschiert, Armbrustschütze! Setzt Armbrust auf! Marschiert! Well done. You have defeated the men-at-arms. Now a group of enemy crossbowmen is coming from the south. Choose the right unit type to counter them before they reach the village.
Komme zu Ritere. Beste Geswindheit. Sitze Riten. Here comes the enemy. Ready your units. Riten wir Ritere. Das wird getan. Rite nur fort. Durch. Folge geheißen. Rite nur hin. Gar Ritere berät und geheißen. Geheiß für diese Folge aufgesattelt und Ruhe. Rite nur vor Ritere festgesetzt und berät. Excellent. Your village is safe from the crossbowmen. A new wave of enemy knights is heading for your village. Produce a group of defenders to hold off the enemy. Here comes the enemy. Ready your units. Ich gehorche. Ja, verstanden. Stellt euch als Soldeniere vor. Linker Fuß, Geselle. You have shown that with the right strategy, even hardy knights can be defeated. The enemy is now attacking with two different types of units. Spearmen and crossbowmen are now approaching from the south. You can also field two different groups of units to defend your village. See this sparse forest near the road? You can use it to hide your units and ambush your enemies as they pass. Du selbst verstanden. Ufgat, Gesellen. Here comes the enemy. Ready your units. Pflicht ist keine Last. Ich lebe zu gehorchen. Bereitet euch Ritter, stand bereit. Lasset uns riegen. Ritenfolge geheißen. Gehorche geheißen. Haltet gute Ordnungen, Ritter. Ritter in gute Ordnungen nun. Fort, ihr edle Gesellen. Marschgeheiß, Ritere. Komme zur Ordnung, Ritere. Ritter, stand Ritter im Sattel. Alle Ritter bereit. Bereit zum Abziehen. A force of enemy men-at-arms is approaching. Choose a group of units to counter them. Select one of the production buildings in the center of the village to deploy a group of units. Armbrust, Aufgats, Armbrüste. Bereit, Armbrustschütze, bewegt euch. Here comes the enemy. Ready your units. Armbrustschütze. Nachgeheiß. Setzet Armbrüste ab. Marschiert.
Auf Gott, Armbrüste! Armbrust, ja. Im Auge. Bereitet. Armbrustschütze, bewege dich. Verdiene mit Solden. Ich hörte das! Auf Gott, Armbrüste! Armbrustschütze, bewege dich! Setzt Armbrüste auf! Marschiert! Nein! Marschiert, Armbrustschütze! Setzt Armbrüste ab! Armbrüste! Nachgeheizt! Auf Gott, Armbrüste! Setzt Armbrüste auf! Armbrustschütze! Bereit! Marschiert, Armbrustschütze! Nicht! Bereit! Marschiert, Armbrust! Armbrust bereit! Durch! Bereit! Marschiert, Armbrustschütze! Armbrust, ich hörte das! Armbrustschütze, bewege dich! Ja! Durch! Auf Gott, Armbrüste! Verdiene mit bereit! Durch! Setzt Armbrüste auf! Marschieren! Ich Armbrustschütze! Ja! Im Augenblick! Bereitet euch! Auf Gott, Armbrüste! Armbrust bereit! Marschiert, Armbrustschütze! Setzt Armbrüste ab! Marschiert! Durch! Armbrustziel bereit! Marschiert, Armbrustschütze! Setzt Armbrüste ab! Bereitet dich! Auf Gott, Armbrüste! Armbrustschütze bewegt! Ja! Im Augenblick! Auf Gott, Armbrüste! Bereit! Marschiert, Armbrustschütze! Armbrust in Bewegung! Arm bereit! Setzt Armbrust! Auf Gott, Armbrüste! Arm nachgeheizt! Armbrustschütze! Setzt Armbrust auf! Marschiert! Führet Armbrust! Armbrustschütze bewegen! Verdienen mit Solden! Your soul. A force of enemy men-at-arms is approaching. Choose a group of units to counter them. Select one of the production buildings in the center of the village to deploy a group of units. Ihr edle Gesellen, ich lebe zu gehorchen. Also bald. Here comes the enemy. Ready your units. Im Sattel. Eine Ehre zu gehorchen. Alle Ritter bereit. Ich riete vor. Ich lebe zu gehorchen. Ritter stand jene gerne. Ich kann nach der Heiß. Riete nach der Heiß. Edle Ritter sind bereit. Well done. You have defeated the men-at-arms. Now a group of enemy crossbowmen is coming from the south. Choose the right unit type to counter them before they reach the village. Rieten wir, Rietere. Rietere, beste Geswindheit. Sitzeriten. Here comes the enemy. Ready your units. Sitzeriten. Rietere, beste Geswindheit. Riet Marschgehäß, Rietere. Das wird getan. Rieten wir, Rietere. Geheiß für diesen Ritter? Ritere! Kommen zu Ort! Geheiß für die Ritere! Riete nur hin! Das wird Ritere berät auf Geheiße! Excellent.
Your village is safe from the crossbowmen. A new wave of enemy knights is heading for your village. Produce a group of defenders to hold off the enemy. Moord, nach du geheißest. Speertragere, beweget u. Linker Fuß erst, Gesellen. Here comes the enemy. Ready your units. Ja, verstaan. Zieht aber, Speer sind nicht schwer. Angeschossen. Was soll ich tun? Das wird getan. Ziehe aber nach You have shown that with the right strategy, even hardy knights can be defeated. The enemy is now attacking with two different types of units. Spearmen and crossbowmen are now approaching from the south. You can also field two different groups of units to defend your village. See this sparse forest near the road? You can use it to hide your units and ambush your enemies as they pass. Nu also Pflicht ist dir keine Last. Aufgat, Gesellen. Here comes the enemy. Ready your units. Ich lebe zu gehorchen. Ritter, marschiert, edelste Ritter. Soldinäre bereit zum Eingriff. Wir marschieren. Ändern wir den Zielort, Kriegsknechte. Wir strecken vor uns, Kriegsknechte. Ich führe den Geheiß aus. Kriegsknechte, wir ziehen ab. Eine Ehre zu Nase beide. Ich glaube es. Eine Lust über ein Wasserfall. Niemand wird Allerika bereit. Ja, gar nicht. Edele Ritter, Haustpflicht ist dir keine Last. Ritter stand bereit. Soldinäre bereit zum Eingriff. Alle sind bereit. Kriegsknecht, ich folge Ihrem Gehilfen. Bin bereit. Verstanden. Soldinäre bereit zum Kämpfen. Wir strecken vor uns, Kriegsknechte. By using a combination of unit types, you have outmaneuvered the enemy. The enemy is sending men-at-arms and horsemen to attack your buildings. Select two different groups of units to defend against the attackers. The impassable cliffs next to the road allow your ranged units to fire down on enemies without opening themselves up to immediate counterattack. The natural choke point leading up to the cliffs is a good spot to position your infantry and protect your ranged units. Here comes the enemy. Ready your units. Armbrustschütze, setzt Armbrüste ab, marschiert. Armbrustschütze, beweget euch. Aufwärts, Armbrüste. Speert, stellt euch als Soldinäre vor. Ja, ich sta. Zieht aber. Speer sind nicht Schwere. Jemand schießt! Speer, ja, wer da? Moord, Speer, Speertragarit, Speertragere, beweget u. Linker Fuß erst, Gesellen. Stellt euch als Soldinäre vor. Ich gehorche. Griffet an, ihr Speertragerin.
Good work. The enemy raiders could not overcome your superior army. A final group of archers and knights are prepared to attack. Choose 2 types of units to defeat the enemy's final attack. Ruhe! Riete nu fort. Auf mein Gehäß marschiert. Marschiert mit mir. Here comes the enemy. Ready your units. Sizeriten. Folge geheißen. Sperrtragere, haltet faste und präsentiert das durch. Zieht aber, Sperr sind nicht schwer. Das tut! Sperrtragere, haltet faste und präsentiert! Bereit zum Abziehen! Aufgesattelt und Riete! Bereit zum Abziehen! Victory! You have defeated the enemy and secured your village.